Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET PGന്റെ സെക്ഷൻ PGന്റെ പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ അബിലിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തതാണ്. വി നോ ദ പാറ്റേൺ. ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ പാസേജ് വരും, വെർബൽ അബിലിറ്റിയിൽ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നോളജ് വരും. രണ്ടും കൂടി 10 questions ആണ് വരിക. നിങ്ങൾ എത്ര പറ്റുന്നോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി വേ ടു സോൾവ് ദിസ് സെക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി വേ. നിങ്ങൾക്ക് UG പ്ലസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദം ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടാർഗറ്റ് PG 2024 വന്നിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് സെഷൻസ് ഇടാറുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ഡൊമെയിൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഇടാറുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ദിസ് പാസേജ് വായിക്കും ഞാൻ ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ capitalism and war. Lasky was a great critic of capitalism and capitalist society. He said that capitalism means war. In a capitalist society, war is inevitable on account of the existence of class relationships. There cannot be a real bond between the capitalist and the poor. Capitalism in practice means huge production and that requires both home and foreign markets. Hence, capitalism has always sought the help of the state for penetrating into other countries for economic exploitation. This has always led to war. According to Professor Gregory, Cobden, and Bright, the era of capitalist supremacy in the 19th century was not the richest in armed conflict. There had been wars even before the emergence of capitalism, but Lasky refutes them by saying that the history of British occupation of Egypt, South Africa, and India demonstrate that capitalism inevitably resulted in wars. The South African War was a struggle for the domination of the gold mine. States have always interfered to protect the interests of the capitalists, which has brought wars. International peace could be established only if the states surrender their sovereignty, which was possible only if capitalism was ended. Lasky opined that capitalism and democracy could never sail together. Only in a period of economic expression and expansion and prosperity they could work side by side. But in the period of economic depression, the capitalists become avowed enemies. അവിടെ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. That's why ചില spelling mistakes in the paper, but not focus on that. So, but in the period of economic depression, capitalists become avowed enemies of democracy and take steps to destroy it. Capitalists have no love for democracy. They will go a long way to welcome even dictatorship to get out of economic depression. If democracy is to flourish, capitalism must go. There is no place in democracy for a class of vested interest. Okay. First question. For economic exploitation, capitalism seeks. So, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു capitalism has always sought the help of the state. So, ഇവിടെ വരുന്ന option 3, help of the state capital is the correct answer. Next question. The synonym of refute is. So, refute എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെങ്കിലും ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ലൈക്ക് we are proving something to be false. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യണം ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ refute എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So, അതിന്റെ synonym will be deny. Option 3, deny. Let's go to next question. Next question is who opined that capitalism was no war? So Lasky പറഞ്ഞത് capitalism is war എന്നാണ്. പക്ഷെ പ്രൊഫസർ ഗ്രെഗറി, കോബ്ഡൻ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഈ മൂന്നാൾക്കാരും പറഞ്ഞത് it's not exactly war, but again Lasky refuted them. So correct answer should be Professor G. Cobden. There are 3 professors. Professor Gregory and Professor Cobden and Bright. And ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന option 3, Professor Cobden. Okay. So നമുക്ക് next questionലേക്ക് പോവാം. Capitalism and democracy never sail together. It means
ഈ തന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസേജിൽ ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് ഡെമോക്രസി നെവർ സെയിൽ ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒത്തുപോവില്ല, തമ്മിൽ ഒത്തുപോവില്ല. So option 1 is economic depression separates these two entities. Dictatorship is a weapon of capitalists. Vested interest does not like democratic thought, and capitalists and democracy are often separate both. So never sail together means capitalists and democracy are often on separate both. Option 4 is the correct answer here. So next question. According to Lasky, capitalism is war. Lasky said that capitalism is war. So option 3, war is the correct answer. Next one. Most appropriate option to complete the sentence. We hope to finish work by the end of the week. Nammal by by is to specify the time, like by the end of the week. So option 1, by the end of the week, is the correct answer. Next is which of the following is one word substitute for the skill of performing tasks, especially with hands? So ഇതിന്റെ one word is dexterity. Dexterity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it refers to ഒരാളുടെ എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ഹാൻഡ്സ് എഫക്റ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഫുള്ളി. നമ്മുടെ കൈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെക്സ്ട്രിറ്റി എന്ന് പറയുക. സോ ഓപ്ഷൻ 3, dexterity is the correct answer. Next is identify the passive voice for the following sentence. The news surprised us. So ഇതിന്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് അറിയാൻ നമുക്ക് സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്ന സംഭവത്തിനെ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ്. സോ ദ ന്യൂസ് സർപ്രൈസ്ഡ് അസ്. സോ അസ് ആണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്നത്. സോ അസിനെ നമുക്ക് സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരണം. സോ അസ് വി ആവും. സോ വി വർ സർപ്രൈസ്ഡ് ബൈ ദ ന്യൂസ്. ഓപ്ഷൻ 2 will be the correct answer. Next, identify the correct options from the options given below to complete the sentence meaningfully. Indians should never fight with. Option 3 ഉം 4 എന്താവില്ല, നണ്ണും ഏതറും. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ 1 ഉം 2 കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. ബട്ട് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വൺ അനദർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്. ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻസും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക. ലൈക് വെൻ യു സേ ഇന്ത്യൻസ്, ദാറ്റ്സ് ലൈക് സെയിം ഒരു നാഷണാലിറ്റി അല്ലേ, ആ നാഷണാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരേ നാഷണാലിറ്റി ആണല്ലോ. സോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സെയിം ദേ ഓൾ കം അണ്ടർ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്. ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് കം അണ്ടർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിറ്റി. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ അനദർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഈച്ച് അതർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഈച്ച് അതർ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള പീപ്പിളിനെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറയുക. സോ വൺ അനദർ നമ്മൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് വൺ അനദർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഷുഡ് നെവർ ഫൈറ്റ് വിത്ത് വൺ അനദർ എന്നാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് yeah, that's all. നമ്മൾ finished 10 questions. Again, it was an easy paper. ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ലൈക് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ, ആൻഡ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് വെൽ ആസ് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷനാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ദി സെഷൻ now. Thank you.